Today is September 3rd. In the capital, Beijing, the commemoration of the 80th anniversary of the victory of the Chinese People's War of Resistance against Japanese aggression in the World Anti-Fascist War will begin soon. CGTN is broadcasting the commemoration live to global audiences. We're now watching live pictures from the Tiananmen Square. The commemoration is going to begin in just a moment. State and party leaders Xi Jinping, Li Qiang, Zhao Leji, Wang Huning, Cai Qi, Ding Xuexiang, Li Xi, and Han Zheng have come to the Tiananmen rostrum. Dozens of foreign politicians and dignitaries attend the ceremony at the invitation.
Also present on the Tiananmen rostrum are senior officials of the CPC Central Committee, the Standing Committee of the National People's Congress, the State Council, the Supreme People's Court, the Supreme People's Procuratorate, the National Committee of the Chinese People's Political Consultative Conference, and the Central Military Commission. Retired leaders of the party and the state, some veteran soldiers who participated in the War of Resistance, representatives of Kuomintang veteran soldiers who had fought the Japanese aggression, family members of the Kuomintang high-ranking officers who had died in the War of Resistance, representatives of those who received awards for their service, and representatives of Hong Kong, Macau, and Taiwan compatriots, as well as overseas Chinese, are also present on the Tiananmen rostrum. And we could see the obelisk, the monument to the people's heroes. The commemoration of the 80th anniversary of the victory of the Chinese People's War of Resistance against Japanese aggression and the World Anti-Fascist War now begins. Please all rise and stand at attention. Fire the gun salute. An 80-gun salute is fired to mark the 80 years since the victory of the War of Resistance. The thunder of guns resembles roars of soldiers on the battleground. It is also like a song of triumph, transcending the time and space to tell our fallen heroes. China today is a great country with majestic mountains and rivers, and its people are full of pride and ambition. Great changes have taken place over the 80 years from 1945 to 2025. Today, China is safeguarding world peace and contributing to the progress of human civilization with fearless strength and determination. The Great Wall symbolizes the unyielding spirit of the Chinese nation. This great nation never bows to any enemy or any force. Those who dare to invade us are doomed to crash into the Iron Great Wall with bloodshed.
Chinese people's deep love towards the motherland can be seen from the steadfast gaze of the honor guards. When their patriotism erupts like a volcano, there will be no insurmountable hurdles or unachievable feats for them. The wheel of history never stops. Under the strong leadership of the Communist Party of China, the Chinese nation, with a firm grip on its own destiny, is marching forward staunchly and proudly. From the monument of the people's heroes to the national flagpole, and from the great victory to the great rejuvenation, the Chinese nation has walked a long way of innumerable difficulties and hardships. This is a road to national independence and people's liberation. It is also a road to national dignity, prosperity, and strength, and a road to Chinese modernization and a global community with a shared future. The national anthem, March of the Volunteers, which was born during wartime, will soon be played. It was written in 1935 in the early years of the war against Japanese aggression. Raise the national flag and sing the national anthem. Please be seated. I invite General Secretary of the CPC Central Committee, President of the People's Republic of China, and Chairman of the Central Military Commission, Comrade Xi Jinping, to deliver an important speech. All my fellow Chinese across the nation, Your Excellencies, heads of state and government, and representatives of international organizations, distinguished guests, all officers and soldiers participating in the parade, comrades and friends. Today, we gather here
to solemnly commemorate the 80th anniversary of the victory of the Chinese People's War of Resistance against the Japanese aggression and the World Anti-Fascist War. It is an occasion for us to remember history, honor fallen heroes, cherish peace, and create a better future. On behalf of the Central Committee of the Communist Party of China, the National People's Congress, the State Council, the National Committee of the Chinese People's Political Consultative Conference, and the Central Military Commission, I would like to pay high tribute to our veteran soldiers and comrades, patriots, and officers who fought in a war of resistance against Japanese aggression, and to the Chinese nationals from home and abroad who made important contributions to our victory. I would also like to express my sincere thanks to foreign governments and friends that supported and assisted the Chinese people in resisting aggression. I also extend a warm welcome to our guests from around the world who are with us today. Comrades and friends, the Chinese People's War of Resistance against the Japanese aggression was a great war fought with tenacity and valor. Under the banner of the National United Front against Japanese aggression, established at the initiative of the Communist Party of China, the Chinese people stood up to fight the formidable enemy with an iron will and formed a great war with flesh and blood to defend the nation, and ultimately achieved the first complete victory in resisting foreign aggression in modern times. The Chinese People's War of Resistance against Japanese aggression was an important part of the World Anti-Fascist War. With huge national sacrifice, the Chinese people made major contributions to saving human civilization and safeguarding world peace. History cautions us that humanity rises and falls together. Only when all countries and nations treat each other as equals, coexist in peace, and support each other, can we uphold common security, eradicate the root cause of war, and prevent the reoccurrence of historical tragedies. Comrades and friends, the Chinese nation is the great nation that is never intimidated by any bullies and always values independence and forges ahead. In the past, when faced with critical struggles between good and evil, light and darkness, progress and reaction, the Chinese people rallied together to defy the enemy. They fought for the survival of the country, for the rejuvenation of the Chinese nation, and for justice of the whole humanity. Today, humanity again has to choose between peace and war, dialogue and confrontation, win-win cooperation and zero-sum game. The Chinese people firmly stand on the right side of history and the progress
of human civilization. 坚持走和平发展道 We 路， will remain committed to the path of 与各国 peaceful 人民 development 携手 and 构 join 建 hands with all 人类 peoples 命 around the 运 world 共同体。 in building a community with a shared future for humanity. 中国人民解放军 The Chinese People's Liberation 始终是 Army has been 党和人 and 民 will always be 完全可以 the 信 heroic 赖的 armed 英 forces 雄 that the 部队， party and the people can fully trust 全军 and 将 rely 士 on. 要忠实履行神圣 All 职 service 责， members should 加快 faithfully 建 perform 设 their 世界 sacred 一 duties, 流军队， speed up the building of a 坚决 world-class 维护 military, 国家主权 and firmly safeguard 统一 China's sovereignty, 领土完整 unity, and territorial integrity. 为实现中华民族伟大 All 复兴 service members should provide 共战略 strategic 支撑 support for the great rejuvenation of the Chinese nation and make greater contributions to the peace and development of the world. 历史承载过去， History carries the legacy of the past and inspires the future. 新时代新征程，全国各族人民 On a new 要 journey 在 and 中 in a 国 new 共产 era, 党坚强领导下， the Chinese people of all 坚持 ethnic groups should, 马克 under 思 the 列 strong 宁 leadership of the Communist Party of China, 毛泽东思想、 follow Marxism and 邓小平理 Leninism, 论、 Mao Zedong thought, Deng 三 Xiaoping 个代 theory, 表重要 the 思想、 theory of three represents, 科学发展观， the scientific outlook 全 on 面 development, 贯彻 and fully 新时代 implement the 中 thoughts 国 on 特色 socialism with Chinese 社会主义 characteristics 思想 for the new era. 坚定不移走中国特色社 We 会 should 主义 stay 道 firmly 路 on a path of socialism with 传 Chinese 承和弘扬 characteristics and carry forward 伟大 the great 抗战之 spirit of the war of 出 resistance. 力奋发， We should press the 勇 head 毅 with 前行 enterprise and resolve, 为 and 中国式 advance 现 in 代 unity 化 the cause of building 全面 China 推 into 进 a great 强 country 国建 on 设 all fronts 民 and 族 realizing great 复兴 national 伟业 rejuvenation through 而 China's 团结奋 modernization. 斗。中华民族伟大复兴势 The 不可 great 挡。 rejuvenation of the Chinese 人类 nation 和 is 平与发展的 irresistible. 崇高 The 事业 noble cause of peace 必 and 将 development 胜利。 of humanity will prevail. The military parade now begins. Markers in position. The parade guards mark positions and boundaries at the parade ground. 60 soldiers will line up in front of the eastern and western ornament columns on the Tiananmen Square. Marching with steadfast footsteps and imposing bearing, the ironclad troops showcase their unshakable faith, strong conviction, strict discipline, and firm commitment to their duties. Standing firm on the ground of the motherland and bearing the hope of the Chinese nation, the heroic People's Liberation Army has forged ahead dauntlessly throughout wars, achieving great historic feats for the party and the people. At the solemn moment today,
The People's Armed Forces are ready for the inspection of General Secretary of the Communist Party of China's Central Committee, Chinese President, and Chairman of the Central Military Commission, Xi Jinping. They are also ready to be reviewed by the party and the people. Comrade Chairman, the troops for review are fully prepared. Please proceed with the inspection. Chief Commander of the Parade, Han Shengyan. Let's begin. Next, President Xi will pay an eye salute to the party, national and military flags. 동지们辛苦了。
同志们好！同志们辛苦了！ In a typical back and forth, President Xi says, "Salute to you, comrades." And the soldiers reply, "Hail to chairman." The president then says, "Comrades, thank you for your hard work." To which the soldiers reply, "We serve the 同志 people." 们辛苦了！ 同志们好！ 同志们辛苦了！ As you could hear right there, the phrase "serve the people" was written into the party constitution at the 7th National Congress of the Communist Party of China in 1945. Serving the people wholeheartedly was established as the fundamental principle of the party and the People's Liberation Army. 同志们好！ As President Xi's car rides past each segment of the troops, he greets the soldiers. The troops respond vociferously, paying respect and demonstrating their loyalty. 同志们辛苦了！ These phrases are used in inspections, parades, and other military gatherings. 네. 同志们好！ The PLA views itself not only as the defender of national sovereignty, but as an integral part of society with a direct responsibility to safeguard people's well-being. In peacetime, the Chinese military participates in missions that serve the people's interests, such as disaster relief. And all this has earned them the title, the most beloved people in China. "同志们好！ 战略马自成，
们辛苦了。 Now President Xi is heading back to the Tiananmen rostrum. When President Xi's car rides past the troops, the soldiers shout, "Follow the party's command, fight to win, forge exemplary conduct. Justice will prevail, peace will prevail, the people will prevail." Follow the party's command sets the military's political orientation. Fighting to win is the basic function of the military and the fundamental objective of its development. Forging exemplary conduct demonstrates the Army's nature and principle. Justice will prevail, peace will prevail, the people will prevail.
These three phrases were the closing lines in President Xi's speech 10 years ago, when the country marked the 70th anniversary of the victory of Chinese People's War of Resistance against Japanese aggression and the World Anti-Fascist War. The foot formations are now adjusting their lines. Vehicles and armaments are lining up. They will soon march to the Tiananmen rostrum. The People's Liberation Army is known as the PLA. In 1927, its frontrunners were founded by the Communist Party of China. It was originally called the Chinese Workers and Peasants Red Army. This year marks the 98th anniversary of the founding of the PLA. During the 14-year-long War of Resistance, under the leadership of the Communist Party of China, the 8th Route Army and the new 4th Army, together with the Chinese people, defeated the Japanese forces and enveloped the invaders. They asserted their role in the battlefields and achieved victory in the war for national liberation. Since the founding of the People's Republic of China in 1949, the PLA has also undertaken the tasks of national defense and socialist construction, while transforming itself into a more revolutionary and modernized military.
Alongside the latest generation of conventional weapons, the parade will feature unmanned intelligence systems, underwater combat units, cyber and electronic forces, and hypersonic weapons, highlighting the PLA's growing capacity to harness emerging technologies, adapt to the evolving character of warfare, and prevail in future conflicts. Just as China's weaponry has seen remarkable evolution over the years, the Chinese military has also continuously strengthened itself by reinforcing the primacy of political guidance and advancing comprehensive reforms. China pursues a national defense policy that is defensive in nature. China will never seek hegemony, expansion, or spheres of influence. Today, the PLA protects China and its people while making significant contributions to safeguarding world peace. It is the largest contributing country for peacekeepers among the permanent members of the UN Security Council. China has formulated a three-step development strategy for modernizing national defense and the armed forces to achieve the centenary goals of strengthening the PLA by 2027, realize the modernization of national defense and the armed forces by 2035, and fully build the military into a world-class one by 2050. The centenary objectives state that by 2027, China will accelerate the integrated development of mechanization, informationization, and intelligentization, accelerate the modernization of military theory, organizational forms, personnel, and weaponry, and prioritize quality and efficiency to enhance operational efficiency of the military system, and optimize the utilization of defense resources and promote the synchronized growth of defense and economic strengths. Warplanes that form the aerial echelons will take off from several airports and fly over the Tiananmen Square. A total of 45 formations and echelons are involved in the Grand Parade. During the parade march past, airborne flag-guarding echelons, foot formations, battle flag formations, armament columns, and aerial echelons will pass through or fly past Tiananmen Square in order. The parade is organized under a wartime command system and will involve thousands of troops, over 100 aircraft, and hundreds of ground armaments.
commands the march past. Flag guides the direction. Flag pulls strength. The march past begins with the airborne flag guard echelon. Accompanied by the impassioned military music, the flag of the CPC, the national flag of the People's Republic of China, and the flag of the People's Liberation Army are fluttering high in the air. "26 helicopters form huge numerical shapes of 8 and 0. 3 helicopters are bearing the banners that read, "Justice will prevail, peace will prevail, the people will prevail." These messages are a great truth inspired by history, a solemn proclamation of the right course, and a clarion call in an era of peace and development. The Chinese nation always cherishes peace and takes side with historical correctness, fairness, and justice. The people's military will always be an iron great wall in defending national sovereignty, security, and development interests, as well as a pillar of world peace. A total of 45 formations and echelons participate in the parade, and most of the weapons and equipment are shown to the public for the first time. It not only embodies the continuation of the heroic armed forces during the War of Resistance, but also demonstrates the new look of the people's military in the new era with enhanced political awareness and its new structure and force composition, new progress in modernization, and new achievements in enhancing combat readiness. First to be inspected are 13 foot formations. After a comprehensive and deepened reform, the People's Military has formed a new system of services and arms. 4 service formations, 4 armed formations, and the formation of the Armed Police Force will be holding their respective flags to make a group debut during the parade. Holding high the party, national, and military flags, the formation of the Guard of Honor of the PLA is marching toward us. The People's Armed Forces, under the leadership of the CPC, are always the defenders of the country, socialism, and people's interests. Formation is marching towards us as the earliest armed forces established and led by the party. The PLA Army fought the enemies fearlessly and achieved immortal feats through countless battles. In the new era, the Army is transforming itself fast to operate in multiple domains. Now coming is the Navy formation.
breaking the waves and navigating to the deep blue, the PLA Navy has comprehensively strengthened its maritime deterrent and combating capabilities to safeguard peace and stability at the sea, moving fast to become a world-class naval force. Coming up next is the Air Force formation. Building a strong Air Force has been the unremitting pursuit of the party and the people. Taking off in times of wars and sharpening its edge through battles, the PLA Air Force is making great strides towards integrating air and space capabilities and coordinating offensive and defensive operations. Now under inspection is the Rocket Force formation. As a core force of China's strategic deterrence, the PLA Rocket Force serves as the strategic support of China's status as a big power and an important cornerstone to safeguard national security. It strives to become a modern armed force with both nuclear and conventional capabilities and able to deter wars in all battle spaces. The Aerospace Force formation is making their debut in the parade. As a new domain, new quality force advocating peaceful utilization of space, the PLA Aerospace Force safeguards the lasting peace and common security of space and offers strategic support for building a great power in aerospace. Also making its debut is the Cyberspace Force formation. China advocates building a peaceful, secure, open, cooperative, and orderly cyberspace. Through building a cyber Great Wall, China decisively safeguards its network security and sovereignty in the digital battlefield. The Information Support Force formation is also making its debut at the Tiananmen Square. As a brand new strategic arm, the PLA Information Support Force is capable of capturing information heights, strives for innovation and development, and provides support to win informationized and intelligent wars in multiple domains. Now receiving inspection is the Joint Logistics Support Force formation. From self-reliance during the War of Resistance all the way to becoming part of the synchronized operational systems and providing effective and precise assistance in the new era, the PLA Joint Logistics Support System has made new strides.
inspection is the Armed Police Force formation. From metropolises to remote coastal areas, the People's Armed Police Force, either performing regular duties, handling emergencies, or engaging in rescue operations, is dedicated to safeguarding national security and social stability and ensuring people's well-being. Distinguished by its versatility and effectiveness in maintaining stability, the Armed Police Force is always a loyal guard of the party and the people. Next comes the Reserve Force formation. New types of reserve forces have been fully integrated into the leadership and command systems of the military. They are ever prepared to fight and carry out the missions of the people's military in coordination with the active duty forces in the new era. The Army and the people are the foundation of victory. Now marching forward is the militia formation. The militia women are from the major wartime counter-Japanese base areas across China. During the War of Resistance, Chinese people, regardless of their gender or ages, acted as one in safeguarding their homes. The red genes have passed on from one generation to another. In the new era, the militia forces provide backup services during peaceful time. China has been contributing to maintaining world peace. The peacekeeping force formation is marching towards us. China is the largest troop-contributing country for peacekeeping among the permanent members of the UN Security Council. Having participated in UN peacekeeping operations for 35 years, the Chinese peacekeeping forces have confronted daunting challenges and fulfilled their missions. The forces have guarded world peace without hesitating to sacrifice their lives and demonstrated through their action how China assumes its responsibility as a major power, making great contributions to building a community with a shared future for humanity. With majestic bearing, the 7 combat groups of the armament formations, led by the banner formation, are ready to be revealed. Once utilizing inferior weapons during the War of Resistance, the PLA has accelerated to develop new weapons, including massively deployed killer heavyweight weapons, thus being better equipped to deter enemies and win the war.
The banner formation showcases 80 honorary banners of the hero unit troops, bearing glory from the past. The banners symbolize heroism and victory and will always propel the People's Army to forge ahead. 4 formations of the Land Combat Group are ready to be reviewed. Marching towards us is the Ground Assault Formation, grouped in an arrow-shaped array. The Type 99B tank features strong striking abilities and powered with information. The Type 100 tank and Type 100 fighting vehicle are highly intelligent and capable of coordinated combat. The new generation armored of the PLA Army's ground assault forces demonstrate the strong ability of capturing strongholds with mobility and piercing fortification. Coming up next is the Amphibious Assault Vehicle Formation, made up of amphibious wheeled armored assault vehicles, infantry fighting vehicles, and self-propelled howitzers. Capable of storming the shoreline for assault with strong mobility and flexibility, they are key armaments for the Marine Corps to take the lead in landing operations and make key area seizure. Marching towards us is the imposing airborne assault formation. Diverse airborne armaments in the formation are able to make long-distance air drops and provide heavy-equipped maneuvering support. They are sharp weapons for the Army to make rapid response and deep strike. Marching forward is the formation of long-range artillery for subjugation and precision strike. The 2 types of 191 box-shaped rocket artilleries are capable of making strike and providing support, expanding the Army's capability in terrestrial battle. Next to be reviewed are 3 formations of the Maritime Combat Group. First comes the carrier-based air defense weapon formation. Being reviewed are 4 types of armaments that compose a 3-dimensional system for air defense covering all ranges. The carrier-based laser weapons are strongly capable of precision destruction and consistent strike, defining the new landscape in maritime attack and defense. The anti-ship missile formation consists of NG-15 missile and NG-19, NG-17, and NG-20 hypersonic missiles. The missiles can be deployed on multiple platforms, such as carrier-based aircraft, surface vessels, and submarines. Featuring long-range strike, fast speed, and strong destruction, they're sharp weapons for
for striking enemies on the sea. Now on parade is the underwater weapon formation. Light and heavy torpedoes, as well as torpedoes propelled by rockets, are able to strike vessels and destruct undersea targets. The new special purpose naval mines can autonomously identify and attack targets. They are key forces for guarding strongholds and making raids in naval warfare. Three formations of the Air Defense and Anti-Missile Operations Group will be inspected. Here comes the Early Warning Detection Formation. The four types of weapons that are being inspected are all new generations of domestically made, highly mobile radar. In group coordination, they can detect stealth aircraft and ballistic missiles far and near. They provide early warning for the country's airspace and aerial security. Under review now is the Anti-Aircraft Combat Formation. It's a heroic unit which has accomplished glorious wartime feats. 6 types of ground-to-air missiles, including Hongqi-20, Hongqi-19, and Hongqi-29, are now being made public at Tiananmen. They can carry out multi-range and multi-layered anti-ballistic defense capable of fighting against all range threats from the air. Here comes the anti-drones formation, set to defend the low-altitude domain. It includes anti-drones missile and artillery systems, high-energy laser weapons, and high-power microwave weapons. The trio can work together to disable and destroy enemy drones. Next to be reviewed is the Information Warfare Group, which consists of 3 formations. Driving towards us is the Cyberspace Combat Formation. The 4 types of equipment being inspected can command and control, detect and sense, and carry out cyber and electronic countermeasures in an integrated way. It is a new force that consolidates cyber defense and empowers joint force operations. Here comes the Electronic Countermeasure Formation. 5 types of their key equipment are displayed. They can detect and monitor all frequencies and subdue the enemy forces precisely.
They are capable of aerial and space countermeasures and disconnecting the enemy networks. They are a crucial force in securing victory on joint multi-domain battlefields. Now we have the Information Support Formation. It is made up of vehicles capable of cloud computing, digital intelligence, forming air-ground networks, and integrating information on the battlefield. They can quickly establish new types of internet communication systems to support joint operations. Next to be inspected is the Unmanned Combat Group, consisting of 3 formations. First, we have the Unmanned Land Combat Formation. These unmanned vehicles can carry out various tasks such as reconnaissance, assaults, mine and bomb defusing and removal, and squad assistance. They can be operated remotely and are able to move independently, work flexibly in groups, and make intelligent maneuvers. With them, the Army can make coordinated operations between manned and unmanned forces. Now approaching is the Unmanned Maritime Combat Formation. Being reviewed now are new types of unmanned underwater vehicles and unmanned surface vehicles, as well as underwater mine deployment systems, which are capable of hidden deployment and blockade, independent target identification, and group-based attacks. They are extraordinary weaponry to win maritime combat. Passing by next is the Unmanned Aerial Combat Formation. The new models of weaponry include reconnaissance and strike drones, unmanned wing planes, unmanned air domination planes, and unmanned aircraft carrier-borne helicopters. Covering a wide range of space, they can attack in a way that is difficult to be detected and can automatically coordinate with one another, creating a new model of future-oriented aerial combat scenario. The 2 formations of the Logistics and Equipment Support Group are to be reviewed. The Logistics Support Formation consists of field ambulances, field hospital installations, fuel transport and refueling vehicles, and field hot meal providing system. They have greatly enhanced modern logistics support for the troops. Among the Equipment Support Formation are light repair vehicles,
wheeled emergency rescue and repair vehicles, disassemble and assemble repair vehicles, and electromechanical maintenance vehicles. It's like an armored hospital for weapons and equipment. Next to be inspected is the Strategic Strike Group, consisting of 4 formations. First, we have the Cruise Missile Formation, with naval, air, and rocket forces being organized into a joint group. The Changjian 20A, Yingji 18C, Changjian 1000 missiles can implement long-range precision strikes, creating multi-domain deterrence. Speed is key to victory. And now we have the hypersonic missile formation. The new types of missiles, Yingji 21, Dongfeng 17, and Dongfeng 26D, can fly at an extremely high speed, excel at breaking through blockage, and hit targets with high precision. They're vital to victory during all-weather combat. Coming up next for inspection is the first nuclear missiles formation. The heavyweight weapons in the group include Jinglei-1 air-based long-range missile, Julang-3 submarine-based intercontinental missile, Dongfeng 61 land-based intercontinental missile, and the new land-based intercontinental missile of Dongfeng 31. It's the first time that China showcases its nuclear force in land, sea, and air together. They are mighty strategic deterrents to safeguard national sovereignty and dignity. Now coming to us is the second nuclear missiles formation. The Dongfeng 5C liquid intercontinental strategic nuclear missile can strike any target around the world with its extensive shooting range. It is capable of providing defense and deterrence at any minute. With these strategic heavyweight weapons in hand, China has forged the shield of peace to its safety. The people's military are loyally fulfilling their duties to safeguard the nation and its people, as well as world peace. Air echelons will soon arrive for inspection. The aircraft feature an early warning and reconnaissance, long-range strike, aerospace control operation, strategic delivery, and logistics support will show the PLA's increasing air combat capabilities. First flying past is the echelon of early warning and command aircraft. The echelon of Kongjing 500A early warning planes and J-16 fighters
and the echelon of Pongjin 600 early warning planes and J-15T shipborne fighters passed through in turn for inspection. The development and deployment of the latest domestically made early warning aircraft has remarkably improved the PLA's capabilities in command and control, early warning and detection, and coordinated strike. Now approaching is the echelon of special purpose aircraft. Under the escort of J-16 fighters, Y-9 anti-submarine patrol aircraft, electronic reconnaissance aircraft, and radar jamming aircraft form the 3 V formations. The deployment of the various types of special purpose aircraft has significantly increased the PLA's abilities in maritime and air reconnaissance, patrol and surveillance, and electromagnetic neutralization. Closely following is the echelon of transport aircraft. Y-20A transport planes and Y-20B transport planes make up 2 V formations and are flying in a combat mode. New type multifunctional transport aircraft equipped with new domestically made engines feature long flight range, high loading capacity, and high speed. With the capacity of long-distance strategic delivery, they have carried out multiple major missions at home and abroad. Now flying over is the echelon of bombers, composed of 3 V formations that consist of H-6N strategic bombers, H-6K bombers, and H-6J bombers. As a major force in long-range strike, the aircraft are capable of long-distance raid, patrol in a large area, and attacks outside its defense zone. Now flying over Tiananmen Square is the echelon of 3 Yunyou 20A airborne refueling tankers, which are ready to refuel H-6N bombers, J-16 fighters, and J-20 fighters. The deployment of domestically made refueling tankers has enabled China's fighter planes to operate long-distance flights. Now approaching are 2 V formations of fighter jets that include J-16D, J-20, J-35A, J-20S, and J-20A. With the fielding of multiple new type stealth fighters, the PLA is speeding up the fighter jets upgrades.
Now, above in the sky is the echelon of carrier-based aircraft composed of two lead formations of J-15DH, J-15DT, J-35, and J-15T carrier-based aircraft. From ski jump takeoff to catapult takeoff, and from a single type to multiple models, China's carrier-based aircraft has undergone a leapfrog development. Last flying past is the echelon of trainer aircraft. Seven J-10 aerobatics planes stage an aerial display of 14 colored smoke trails, symbolizing the 14 years of war of resistance against Japanese aggression and the bright prospects of over 1.4 billion Chinese people striving for national rejuvenation. All markers fall out. Release the peace doves. Now we can see 80,000 doves flying into the sky. Let's honor our heroes, uphold justice, and safeguard peace. This land and people will forever remember the fallen heroes, whose spirits are immortal. The commemoration of the 80th anniversary of the victory of the Chinese People's War of Resistance against the Japanese aggression and the World Anti-Fascist War has now concluded. Years later, while the historical trends of peace, development, cooperation, mutual benefit remain unchanged, the Cold War mentality, hegemonism, and protectionism continue to haunt the world. Peace deficit, development deficit, security deficit, governance deficit. Again, humankind has come to a crossroads of peace or war, dialogue or confrontation, win-win cooperation
or zero-sum games. History reminds us that the destinies of all mankind are intertwined. All countries, nations can only maintain common security, eliminate wars when they treat each other equally and harmoniously, watch out for each other to prevent repetition of historical tragedies. The Chinese people firmly stand on the right side of history, on the side of human progress, stick to peaceful development, and join hands with people from all countries to build a community of shared future for humanity. The trend of Chinese national rejuvenation cannot be stopped. The noble cause of peaceful development of humanity will prevail. 조선노동당 총비서이시며 조선민주주의인민공화국 국무위원장이신 경의하는 김정은 동지께서 중국공산당 중앙위원회 총석이 중화인민공화국 주석 습건평 동지의 초청에 따라 중국인민 항일전쟁 및 세계 반파시어 전쟁 승리 80돌 기념 행사에 참석하시기 위하여 2025년 9월 2일부터 4일까지 중화인민공화국을 방문하시었습니다. 경의하는 김정은 동지께서 9월 1일 전용 열차로 평양을 출발하시었습니다. 경의하는 김정은 동지의 중화인민공화국 방문에 조선노동당 중앙위원회와 조선민주주의인민공화국 정부의 주요 지도 간부들이 동행했습니다. 중국인민에 대한 친선의 정을 나누시고 중화인민공화국을 방문하시는 김정은 동지를 맞이하는 베이징시는 가장 친근한 우위의 정과 열정적인 환영 분위기에 휩싸여 있었습니다. 베이징역 군내에는 중국인민 해방군 영예위병들이 정렬해 있었습니다. 경의하는 김정은 동지께서 9월 2일 오후 전용 열차로 중화인민공화국의 수도 베이징에 도착하시었습니다. 김정은 동지를 영접하기 위하여 중국공산당 중앙위원회 정치국 상무위원회 위원이며 당중앙위원회 서기처 서기이며 반공청 주임인 최기 동지와 중국공산당 중앙위원회 정치국 위원이며 외교부장인 왕의 동지, 베이징 시장 운영 동지를 비롯한 중국 당과 정부의 간부들과 주조 중화인민공화국 특명전권대사 왕나군 동지가 여기에 나와 있었습니다. 중화인민공화국 주재 우리나라 특명전권대사 이경남 동지와 대사관 성원들이 나와 있었습니다. 김정은 동지께서는 전용 열차에서 내리시어 중국 당과 정부의 지도 간부들을 만나시고 반갑게 인사를 나누시었습니다. 영접 나온 중국의 지도 간부들은 김정은 동지를 열렬히 환영했습니다. 그들은 중국인민에 대한 조선인민의 따뜻하고 친근한 우애의 정을 안고 오신 김정은 동지께 충심으로 되는 인사를 드렸습니다. 김정은 동지께서는
6년 만에 또다시 중화인민공화국을 방문하게 된 것을 기쁘게 생각한다고 하시면서 석건평 동지를 비롯한 중국 당과 정부 인민의 열정적이고 극진한 환대에 사의를 표하시었습니다. 공동의 위협을 위한 투쟁에서 맺어진 훌륭한 전통과 역사를 귀중히 여기고 끊임없이 공고 발전시키며 친선단결의 아름다운 서사시를 졸기차게 쏘나가려는 두 나라 인민의 지향과 의지는 새 시대 조중관계의 불변한 노정도를 더욱 선명히 그려주고 있습니다. 경의하는 김정은 동지께서는 영접 간부들과 환영 군중들의 열렬한 환영을 받으시며 숙소로 향하시었습니다. 깊고도 오랜 역사적 뿌리를 가진 조중관계는 오늘 국제적 정의를 수호하고 자주적이며 평화로운 새 세계 건설을 지향하는 시대적 요구에 부응하여 자기 발전의 줄기찬 흐름을 이어가고 있습니다. 경의하는 김정은 동지께서 중화인민공화국 주재 우리나라 대사관에 도착하시자 전체 대사관 성원들과 가족들의 축원의 마음을 담아 귀여운 어린이들이 향기 그윽한 꽃다발을 삼가 드렸습니다. 수행한 당과 정부의 지도 간부들이 대사관 성원들과 반갑게 인사를 나누었습니다. 조선노동당 총비서이시며 조선민주주의 인민공화국 국무위원장이신 경의하는 김정은 동지께서 9월 3일 중화인민공화국의 수도 베이징에서 진행된 중국인민 항일전쟁 및 세계 반파시어 전쟁 승리 80돌 기념 행사에 참석하시었습니다. 항일전쟁 및 세계 반파시어 전쟁에서의 위대한 승리는 조중 두 나라 인민과 진보적 인류의 운명 개척에서 근본적 전환을 가져오고 식민지 나라들의 민족해방 투쟁과 인류 자주 위협을 힘있게 고무추동한 세계사적 사변이었습니다. 경의하는 김정은 동지께서는 기념 행사에 참석하시기 위하여 숙소를 출발하시었습니다. 세계 여러 나라 국가 및 정부 수반들을 비롯한 각국의 지도자들과 고위 인사들이 기념 행사장으로 들어서고 있습니다. 이집트 대통령 특사인 부수상 와지루, 볼가리아 정부 부수상이며 사회당 위원장인 자피로브, 싱가포르 부수상 간 김영, 동부티모르 국민의회 의장 페르난다, 베네수엘라 국회의장 로드리게스, 미얀마 대통령 대리 민 아웅 훌라잉, 말디브 제도 대통령 무이주, 아르메니아 수상 바슈니안과 부인, 슬로벤스코 수상 피조, 몽골 대통령 후렐수후와 부인, 투르크메니스탄 대통령 베르디 무함메도브,
쿠바공산당 중앙위원회 제1비서이며 국가주석인 미겔 마리오 디아스 까넬 베르무데스 동지와 부인, 기르기즈스탄 대통령 자파로브, 아제르바이잔 대통령 알리예브와 부인, 말레이시아 수상 안와르와 부인, 라오스 인민혁명당 중앙위원회 총비서이며 국가주석인 톰룬 시스리 동지, 스르비아 대통령 부치추와 부인, 타지키스탄 대통령 라흐몬, 파키스탄 수상 쇠후바즈, 벨라루시 대통령 루카센코, 짐바브웨 대통령 음난가구와 이란 대통령 페즈시키안과 딸, 공고 대통령 사수, 캄보자 국왕 시하모니, 우즈베키스탄 대통령 미르지오예브와 부인, 윈남 국가주석 르옹꾸옹 동지, 네팔 수상 올리와 부인, 카자흐스탄 대통령 또카예브, 인도네시아 대통령 프라보워, 조선노동당 총비서이시며 조선민주주의 인민공화국 국무위원장이신 경의하는 김정은 동지께서 베이징 고궁 단문을 통과하여 행사장에 도착하시었습니다. 러시아聯邦 대통령 울라지미르 울라지미러비치 푸틴 동지가 행사장에 도착했습니다. 김정은 동지께서는 기념 행사에 참가한 세계 여러 나라 국가 및 정부 수반들과 반갑게 인사를 나누시었습니다. 석건평 동지와 백여원 여사가 단문 남광장에서 기념 행사에 참가한 각국의 지도자들을 맞이했습니다. 김정은 동지께서는 석건평 동지와 6년 만에 또다시 상봉하게 된 기쁨을 금치 못하시며 뜨거운 인사를 나누시었습니다. 김정은 동지께서는 석건평 동지와 경축 행사에 초대된 세계 여러 나라 국가 및 정부 수반들, 국제기구 지도자들과 함께 기념사진을 찍으시었습니다. 김정은 동지께서는 석건평 동지와 담소를 나누시며 천안문 광장 주석단으로 오르시었습니다. 지금으로부터 80년 전 중국 인민은 세계 진보적 인민들과 함께 완강한 의지와 용감한 투쟁으로 파시즘을 경멸했으며 14년간의 구람없는 피어린 항전 끝에 침략자들을 물리치고 중국인민 항일 전쟁의 위대한 승리를 안아왔습니다. 중국인민 항일 전쟁의 빛나는 승리는 제2차 세계대전을 세계 반파시오 민주정량의 승리로 종결짓고 국제관계에서 독립자주와 평화가 주류를 이루게 하는 데서 중대한 공헌으로 되었습니다.
중국 당과 정부는 비로소 개척한 중화민족의 위대한 항전사를 기억하고 열사들을 추억하며 애국주의 정신과 항전 정신을 계속 높이 발扬하여 고귀한 전통을 빛나게 이어나가도록 하기 위하여 중국인민 항일전쟁 및 세계 반파시어 전쟁 승리의 날을 제정하고 성대히 기념하고 있습니다. 김정은 동지께서는 천안문에서 항일전쟁에 참가한 노병들을 만나시고 전승절을 맞이하는 그들을 따뜻이 축하해 주시었습니다. 수도의 대학들에서 선출된 3,000명 남녀 대학생들의 대합창이 있었습니다. 현지 시간으로 9시 중국인민 항일전쟁 및 세계 반파시어 전쟁 승리 80돌 기념대회가 시작됐습니다. 여든 발의 대포가 발사되는 속에 중화인민공화국 국기 개양의식이 진행됐습니다. 중국인민 해방군 합동군악단의 장중한 주악 속에 오성 홍기가 서서히 올라 천안문 광장 상공에 휘날렸습니다. 중국공산당 중앙위원회 총석이 중화인민공화국 주석 석건청 동지가 중국인민 항일전쟁 및 세계 반파시어 전쟁 승리 80돌세 즈음하여 중요 연설을 했습니다. 석건청 동지는 중국인민 항일전쟁은 유례없이 간구하고 위대한 전쟁이었다고 하면서 중국 공산당이 발기하고 수립한 항일민족 통일전선의 기치 아래 중국인민은 강족과 완강하게 맞서 싸움으로써 근대일의 외래 침략을 물리치는 데서 완전한 첫 승리를 거두었다고 했습니다. 중화민족은 위대한 항전 정신을 계승하고 빛내이며 용약 떨쳐 일어나 용감히 앞으로 나감으로써 중국식 현대화로 강국 건설과 민족 부흥의 위협을 전면적으로 추진하기 위해 단결하여 투쟁해야 한다고 하면서 석건청 동지는 중화민족의 위대한 부흥은 막을 수 없으며 인류의 평화와 발전에 숭고한 위협은 반드시 승리할 것이라는 확신을 표명했습니다.
열병식 신호 나팔이 울리는 속에 열병 부대들에 대한 사열이 진행됐습니다. 열병 부대 총지휘관이 열병식 준비가 완료됐음을 보고하자 습건평 동지가 사열을 시작할 때 대한 명령을 하달했습니다. 습건평 동지는 당기와 국기, 군기에 경의를 표시했습니다. 습건평 동지가 열병 종대들을 사열했습니다. 동지们辛苦了。 열병식에는 중국인민해방군 군종병종을 대표하는 45개의 도보 및 장비 종대들, 비행편대들이 참가했으며 많은 무장장비들이 새로 등장했습니다. 공중깃발 호위 편대를 선두로 비행 편대들이 열병 행진의 소막을 열었습니다. 중국인민해방군 명예위병 정대가 앞장에서 행진해 갔습니다. 그 뒤를 이어 새 시대 중국 군대의 정치 건설 풍모와 새로운 역량 구조, 현대화 건설과 싸움 준비에서 이룩된 혁신적 성과를 과시하는 육해 공군, 로켓군 종대가 진군했습니다. 이번 열병식에 처음으로 등장한 세 형의 병정 부대들인 군사우주부대 종대, 사이버공간부대 종대, 정보지원부대 종대, 연합후방보장부대 종대가 광장으로 들어섰습니다. 충실한 군의병으로서의 사명과 책임을 과시하는 무장경찰부대 종대, 국방후비력량 건설의 시대적 풍모를 보여주는 예비역부대 종대, 민병종대, 평화수호에 중요한 공헌을 하고 있는 평화유지부대 종대가 사열을 받았습니다. (80폭의) 항전모범영웅부대 용예깃발로 구성된 전투깃발 종대가 역사의 위엄을 안고 기세당당히 전진했습니다.
휘날리며 굽이치는 철의 대오의 앞장에 육상작전종대 4개 종대가 섰습니다. 정보화 능력이 높고 타격력이 강한 지상돌격종대, 높은 수상돌격 능력과 기동성을 갖춘 수륙양용 돌격종대, 각종 항공육전 장비들을 공중부하여 중무기에 의한 기동 지원을 제공할 수 있는 항공육전 돌격종대와 먼 거리에서 적을 제압하고 정밀 타격하는 장거리 로켓투포 종대입니다. 이어 3개 종대로 구성된 해상작전 종대가 들어섰습니다. 앞장에 선 함재형 반항공 무기 종대의 4가지 형의 장비는 장거리 및 근거리 입체 대공방어 체계를 구성하고 있습니다. 해상 목표 타격에 위력한 무기인 극청송 미사일로 장비된 반함 미사일 종대와 깊은 바다에 은폐하여 적을 불의에 공격하는 수중무기 종대도 해상작전 종대의 주요 구성 부분을 이루고 있습니다. 강력한 화력망으로 영공 안전을 담보해가는 반항공 미사일 종대는 장거리 및 근거리 레이더망을 형성하고 탐색 능력을 고도로 향상시킨 조기 경보 및 탐지 장비 종대, 지난 시기 반항공 작전에서 빛나는 전과를 거둔 대공 반격 종대와 반무인기 종대로 구성되어 있습니다. 연이어 진군하는 정보작전 종대들인 사이버 공간작전 종대, 전자대항 종대, 정보지원 종대도 참가자들의 이목을 집중시켰습니다. 정찰과 타격, 돌격과 지뢰 해제, 병사 지원과 같은 임의의 임무를 수행할 수 있는 기상무인 작전 종대, 자체로 항행하며 목표를 식별 소멸할 수 있는 신형 무기들로 장비된 해상무인 작전 종대, 미래의 공중전의 새로운 양상을 창조하게 될 공중무인 작전 종대가 무인 작전 종대를 대표하고 있습니다. 현대적인 연합 보장 능력을 갖춘 후방 보장 종대와 장비 보장 종대가 광장을 통과했습니다. 장거리 정밀 타격 능력을 갖춘 순항 미사일 종대, 빠른 속도로 적을 제압하고 신속한 타격을 가하는 극청송 미사일 종대, 국가 안정의 초석인 핵미사일 제1, 2 종대들이 전략 타격 종대를 이루었습니다. 비행 편대들이 행음을 울리며 광장 상공으로 들어섰습니다. 조기 경보 및 지휘기와 특수 비행기, 장거리 전략 수송 능력을 갖춘 신형 다목적 수송기, 폭격기, 대형 공중 급유기, 추격기, 함재기를 비롯한 각종 비행기들이 중국의 공중 작전 능력을 과시했습니다. 열병식을 마감하며 연습기 편대의 뒤를 이어 7대의 교예 비행기들이 14년간의 항전 여정과 강국 부흥회로 힘차게 나아가는 14억 중국인민의 발군 앞날을 상징하는 14줄기의 세견기를
9월의 장공에 천연히 새겼습니다. 평화를 상징하는 비둘기들과 수많은 고무풍선들이 광장 상공에 날아올라 기념대회 마감을 의의있게 장식했습니다. 김정은 동지께서는 오늘의 열병식을 통하여 선열들이 피로써 쟁취한 승리의 역사와 항전의 정신을 굳건히 고수하고 계승해 나가려는 중국 군대와 인민의 의지와 기계를 더 잘할 수 있었다고 하시면서 형제적 중국 인민이 습건평 동지를 핵심으로 하는 중국 공산당의 두리에 굳게 뭉쳐 앞으로도 정의와 진리, 평화를 수호하는 투쟁에서 계속 위대한 승리를 이룩해 나가리라는 확신을 표명하시었습니다. 기념대회가 끝난 후 격려하는 김정은 동지께서는 러시아 연방 대통령 울라지미로비치 푸틴 동지와 반갑게 만나시고 감회 깊은 회포를 나누시었습니다. 조로 두 나라 국가 수반들께서는 네 번째로 되는 상봉이 뜻깊은 계기에 특색 있는 환경 속에서 이루어진 데 대한 기쁨을 피력하시면서 각별한 친교와 우애의 정을 더욱 두터이 하시었습니다. 이날 인민대회당에서는 중국인민 항일전쟁 및 세계 반파시어 전쟁 승리 80돌을 기념하는 초대회가 있었습니다. 경의하는 김정은 동지께서 각국의 지도자들과 함께 초대회에 참석하시었습니다. 참가자들의 열광적인 박수가 울리는 속에 김정은 동지께서 습건평 동지를 비롯한 여러 나라 국가 및 정부 수반들과 함께 초대회장에 나오시었습니다. 초대회장에는 고귀한 선열로서 인민항전의 빛나는 승리를 안아온 중화민족의 우수한 아들딸들인 항전 열사들에 대한 숭고한 경의심과 뜻깊은 이 날을 전 세계 모든 평화애호 국가와 인민들의 공동의 명절로 맞이하는 커다란 기쁨이 차넘치고 있었습니다. 초대회에서는 중국 공산당 중앙위원회 총석이 중화인민공화국 주석 습건평 동지의 연설이 있었습니다. 뜨거운 상봉의 기쁨과 친선적인 우애의 정이 오가는 초대회장에는 시종 화기애애한 분위기가 흘러넘쳤습니다. 초대회에서는 중국 예술인들의 환영 공연이 있었습니다. 초대회는 인류의 묘문이고 미래인 평화롭고 번영하는 새 세계 건설을 위하여 공동으로 노력해 나갈 지향과 의지가 뜨겁게 합쳐지는 속에 진행됐습니다. 초대회가 끝난 후 김정은 동지께서는 습건평 동지와 인사를 나누시면서 성대한 기념 행사의 성과를 축하하시었습니다.
조선노동당 총비서이시며 조선민주주의 인민공화국 국무위원장이신 경의하는 김정은 동지께서 9월 3일 오후 중국인민 항일전쟁 및 세계 반파시어 전쟁 승리 80돌 기념 행사에 참가한 러시아 연방 대통령 울라지미르 울라지미러비치 푸틴 동지와 회담하시었습니다. 김정은 동지께서 푸틴 동지와 대통령 전용차에 동승하시고 회담 장소로 향하시었습니다. 뜻깊은 동성길에서 국가 수반들께서는 친근하고 따뜻한 우애애정 넘치는 담소를 나누시었습니다. 조로 관계를 양국 인민의 염원과 지향, 공동의利益에 맞게 훌륭히 인도해 가실 확고부동한 의지가 뜻깊은 좌우구에 새겨졌습니다. 두 나라 국가 수반들께서 타신 차가 회담 장소인 베이징의 낚시터 국빈관에 도착했습니다. 경의하는 김정은 동지와 푸틴 동지 사이의 두터운 동지적 신뢰와 각별한 친분 관계는 두 나라 관계 발전의 굳건한 초석으로 되고 있으며 새로운 전면적 개화기를 맞이한 조로 친선의 리정을 더욱 희망한 미래로 이어주고 있습니다. 김정은 동지께서는 푸틴 대통령 동지와의 베이징 상봉을 기념하여 조로 두 나라 국기를 배경으로 사진을 찍으시었습니다. 김정은 동지께서는 푸틴 대통령 동지와 또다시 만나게 된 기쁨을 피력하시면서 조로 사이의 국가 간 조약 체결 이후 양국 관계가 각 분야로 활력 있게 확대 발전하고 있는 데 대하여 긍정적으로 평가하시었습니다. 푸틴 대통령 동지는 로조 두 나라 관계는 특수한 신뢰관계, 우호관계, 동맹관계라고 하면서 구르스크 해방작전에서 발휘된 조선 군인들의 무비의 영감성과 영웅성에 대하여 높이 평가하고 러시아는 조선 군대가 바친 희생을 영원히 잊지 않을 것이며 러시아 인민을 대표하여 전체 조선 인민에게 보내는 가장 뜨거운 인사를 전해주기 바란다고 말했습니다. 김정은 동지께서는 이에 깊은 사의를 표하시었습니다. 김정은 동지께서는 조선민주주의 인민공화국은 앞으로도 국가 주권과 영토 완정, 안전 이익을 수호하기 위한 러시아 정부와 군대, 인민의 투쟁을 전적으로 지지할 것이며 그것을 형제적 의무로 간주하고 조로 국가 간 조약의 이행에 변함없이 충실할 것이라고 말씀하시었습니다. 조로 국가 수반들께서는 조선민주주의 인민공화국과 러시아 연방 사이의 전망적인 협조 계획들에 대하여 상세히 토의하시고 쌍무관계를 계속 높은 수준으로 인도해 나가실 확고부동한 의지를 다시금 확인하시었습니다. 김정은 동지께서는 푸틴 대통령 동지와 의미 깊은 대화를 이어가시며 오랜 시간 뜻깊은 자리를 함께 하시었습니다.
두 나라 국가 수반들께서는 조로 친선의 미래를 더 아름답고 훌륭하게 이뤄나가실 의중을 나누시었습니다. 김정은 동지께서는 푸틴 대통령 동지와 중요 국제 및 지역 문제들과 관련하여 허심탄회하게 의견들을 교환하시었습니다. 상봉은 시종 동지적이며 친선적인 분위기 속에서 진행됐습니다. 김정은 동지께서와 푸틴 동지는 의 깊은 시간들을 통하여 서로의 관심사로 되는 많은 문제들에 대한 건설적인 의견을 교환하고 호상, 미해와 신뢰, 친분을 더욱 두터이 한 데 대하여 만족을 표시하시었습니다. 김정은 동지께서는 형제적 러시아인민에게 보내는 따뜻한 인사를 전하시면서 푸틴 동지와 뜨거운 작별 인사를 나누시었습니다. 조선노동당 총비서이시며 조선민주주의 인민공화국 국무위원장이신 경례하는 김정은 동지께서 9월 4일 오후 인민대회당에서 중국공산당 중앙위원회 총석이 중화인민공화국 주석 습근평 동지와 회담하시었습니다. 김정은 동지를 습근평 동지가 따뜻이 맞이했습니다. 김정은 동지께서는 습근평 동지와 반갑게 인사를 나누시고 조중 두 나라 국기를 배경으로 기념사진을 찍으시었습니다. 김정은 동지께서는 중국 당과 정부 인민이 조선민주주의 인민공화국 대표단을 성심을 다하여 각별히 환대해준 데 대해 사의를 표하시고 중국인민 항일전쟁 및 세계 반파시어 전쟁 승리 80돌 기념 행사를 대정치 축전으로 훌륭하고 성대하게 진행한 데 대하여 축하하시면서 이 계기를 통하여 세계 평화를 수호하려는 중국의 확고한 결심을 보여주고 중국의 중요한 국제적 지위와 영향력을 뚜렷이 과시했다고 말씀하셨습니다. 습근평 동지는 중국 당과 정부 중국인민을 대표하여 김정은 동지의 중화인민공화국 방문을 다시 한번 열렬히 환영한다고 하면서 김정은 동지가 중국인민 항일전쟁 및 세계 반파시어 전쟁 승리 80돌 기념 행사에 참가한 것은 제2차 세계대전 승리 결과를 굳건히 수호하려는 조선 측의 확고한 의지를 보여주고 중조 두 당 두 나라의 친선 협조 관계를 가일층 발전시키는 중요한 계기로 되었다고 언급했습니다. 습근평 동지는 중조는 운명을 같이 하고 서로 돕는 훌륭한 이웃이고 훌륭한 보시며 훌륭한 동지라고 하면서 중국 당과 정부는 전통적인 중조 친선을 고도로 중시하고 있으며 중조 관계를 훌륭하게 수호하고 훌륭하게 공고히 하며 훌륭하게 발전시킬 용의가 있다고 했습니다. 그는 국제 정세가 어떻게 변해도 이 입장은 달라지지 않을 것이라고 하면서 중국 측은 지난 시기와 마찬가지로 앞으로도 조선이 자기의 실정에 맞는 발전의 길을 걸으며 조선식 사회주의 위협의 새로운 국면을 부단히 개척해 나가는 것을 지지한다고 했습니다. 김정은 동지께서는 국제 정세가 어떻게 변하든 조중 사이의 친선의 감정은 변할 수 없으며 조중 관계를 부단히 심화 발전시키는 것은 조선노동당과 조선민주주의 인민공화국 정부의 확고부동한 의지라고 확언하시면서 조선은 앞으로도
국가의 주권과 영토 완정, 발전 이익을 수호하기 위한 중국 공산당과 중화인민공화국 정부의 입장과 노력을 전적으로 변함없이 지지 성원할 것이라고 말씀하시었습니다. 석상에서 조중 최고領導자들께서는 조선민주주의 인민공화국과 중화인민공화국 사이의 고위급 내왕과 전략적 의사소통을 강화해 나가는 문제와 관련하여 허심탄회하게 의견을 교환하시었으며 대외관계 분야에서 두 나라 당과 정부가 견지하고 있는 자주적인 정책적 입장들에 대해 호상 통보하시었습니다. 또한 국제 및 지역 문제들에서 전략적 협조를 강화하고 공동의利益을 수호할 데 대하여 언급하시었습니다. 회담은 따뜻하고 친선적인 분위기 속에서 진행됐습니다. 이날 저녁 습근평 동지는 김정은 동지를 위한 영회를 마련했습니다. 영회는 우애의 정 넘치는 화기로운 분위기 속에서 진행됐습니다. 김정은 동지께서는 습근평 동지가 이번 방문 일정의 세부에 이르기까지 깊은 관심을 돌려주고 특별한 조치를 취해주면서 극진한 환대를 베풀어준 데 대하여 다시 한번 사의를 표하시었습니다. 김정은 동지께서는 습근평 동지가 앞으로도 건강하여 중요하고 책임적인 사업에서 계속 훌륭한 성과를 이룩할 것을 축원하시면서 뜨거운 작별의 인사를 나누시었습니다. 조선노동당 총비서이시며 조선민주주의 인민공화국 국무위원장이신 경례하는 김정은 동지께서 중화인민공화국 방문 일정을 마치시고 9월 4일 저녁 전역열차로 베이징을 출발하시었습니다. 김정은 동지를 환송하기 위하여 중국공산당 중앙위원회 정치국 상무위원회 위원이며 당중앙위원회 서기처 서기이며 반공청 주임인 최기 동지와 중국공산당 중앙위원회 정치국 위원이며 외교부장인 왕위 동지, 베이징 시장 운영 동지를 비롯한 중국 당과 정부의 간부들과 주조 중화인민공화국 특명전권대사 왕나군 동지가 여기에 나와 있었습니다. 김정은 동지께서는 환송 나온 중국 당과 정부의 지도 간부들과 작별 인사를 나누시었습니다. 김정은 동지께서는 이번 방문의 성과적 보장을 위하여 최대의 성의와 노력을 기울인 중국 당과 정부의 진정에 사의를 표하시면서 중화인민공화국의 무궁한 번영과 인민들의 복리를 축원하시었습니다. 김정은 동지께서 타신 전역열차는 중국 동지들의 뜨거운 발해움을 받으며 베이징역을 출발했습니다. 조선노동당 총비서이시며 조선민주주의 인민공화국 국무위원장이신 경례하는 김정은 동지의 중화인민공화국 방문은 두 당 두 나라 사이의 정치적 신뢰와 전략적 협조를 더욱 강화하고 사회주의 위협의 승리를 위한 공동의 투쟁에서 맺어지고 온갖 시련과 도전을 이겨낸 조중 친선 관계의 불변성과 불패성을 보여준 역사적인 계기로 됩니다. 경례하는 김정은 동지께서 9월 5일 오후 중화인민공화국 방문을 마치시고 평양으로 돌아오시었습니다.
同志们辛苦了。 同志们辛苦了。 김정은 동지께 전체 해군 장병들의 한결같은 충성과 근모의 마음을 담아 해병들이 향기 크한 꽃다발을 삼가 드렸습니다. 존경하는 김정은 동지께서는 해군 사령부 축하 방문을 기념하여 존경하는 김정은 동지께서는 부대 군인 회관에서 해군 장병들과 뜻깊은 자리를 존경하는 김정은 동지께서는 해군 사령관의 안내를 받으시며 작전 지휘소를 찾으시었습니다. 중앙관리 정보화 실태를 구체적으로 요약하셨습니다. 김정은 동지께서는 해군 사령관으로부터 해군 작전 계획에 대한 보고를 받으신 후 당중앙의 전략전술적 기도
조선노동당 중앙위원회 정치국 상무위원회 위원들인 조용원 동지, 리병철 동지와 연회에서는 조선인민군 원수 박정춘 동지가 연설했습니다.